Okay, Jai Hind children. Today we are discussing trigonometry chapter. The exercise. In this one, we have given first question. Prove that cos theta minus cos theta by cos theta plus cos theta equals to cosec theta minus 1 cosec theta plus 1. Okay. So, observe here, we have given cos theta minus cos theta, and we can write cos theta as cos theta plus sin theta. Okay, we can write cos theta as cos theta by sin theta. Okay, so I am taking cos theta as cos theta by sin theta minus cos theta and by cos theta by sin theta minus cos theta. Okay, now observe here. Wait. Okay, observe here. In these two terms, we have cos is a common. Okay, observe here. In this term also cos is common. In these two terms, cos is a common. Okay, I am taking out cos. If I am taking out cos theta, then this becomes 1 by sin theta minus 1. And this becomes, here also cos theta is common. Cos theta 1 by sin theta plus, observe here, cos theta will get cancelled. Okay, we have left with 1 by sin theta minus 1 and 1 by sin theta plus 1. Okay, 1 by theta, 1 by sin theta minus 1 and 1 by sin theta plus 1. And we can write 1 by sin theta as cosine theta. Okay, then this becomes cosine theta minus 1 by cosine theta plus 1. Okay, listen, if you want to talk, go ahead, sit in the class. Okay, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మాత్రం మాట్లాడద్దు. ఓకే, సో 1 by sin theta ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు మనం? cosec theta రాసుకో. ఓకేనా? సో 1 by sin theta ప్లేస్ లో నేను ఏం రాస్తాను ఇక్కడ? cosec theta minus 1 by 1 by sin theta ప్లస్ cosec theta ప్లస్. ఓకే, ఇదే మనకి ఇందులో ప్రూవ్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? క్లియర్? అది ఇది కాపీ చేయండి ఇది. Okay, we have to learn this some identities in trigonometry. First one is sin square theta plus cos square theta equal to 1. Okay, so if I am transposing cos square that side, then this becomes sin square theta 1 minus cos square theta. Okay, and if I am transferring sin square that side, then this becomes cos square theta equals to 1 minus sin square theta. Okay, and second identity is sec square theta minus tan square theta equals to 1. Okay, and if I am transposing tan square that side, then this becomes sec square theta equal to 1 plus tan square theta. Okay, if I am transposing this sec theta that side, then this becomes tan square theta equals to 1 minus sin square theta. Tan square theta square theta. 1 square minus 1. ये 1 है, अच्छा, मुझे हाँ, इधर पे plus 1 दिया, okay?
Then third identity is third one is cosec square theta secant square theta minus what square theta cos square theta equals to 1. Okay. If I am transposing part square that side, then this becomes cosec square theta equals to 1 plus cos square theta. Okay. And if I am taking in cos square term, then this becomes cosec square theta minus. ఓకే, ఇక్కడ మనకు ఒక ఐడెంటిటీ తెలిస్తే మిగతా రెండింటిని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అర్థమవుతుందా? కాబట్టి ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్ ఇవి ఖచ్చితంగా మీకు తెలుసుండాలి. అర్థమవుతుందా? ఇవే ఐడెంటిటీస్ మళ్ళీ మీకు ఇంటర్మీడియట్లో వస్తుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనకు బేసిక్ క్లాసెస్లో ఓన్లీ 3 ఉంటాయి. బట్ మీరు ఇంటర్మీడియట్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇందులో ట్రిగ్నోమెట్రీ నుంచి చాలా ఐడెంటిటీస్. ఓకే, some more, and we can write sec square theta as 1 by cos theta. Okay, sec theta equals to 1 by cos theta, and sec square లేకుంటే ఇక్కడ కూడా స్క్వేర్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? cosec theta equals to 1 by sin theta. Okay, and tan theta equals to sin theta by cos theta. Okay, and cos theta equals to cos by theta by sin theta or 1 by tan theta ఉన్నది. ఓకేనా? రైట్. Okay, children, next one. We have given to that sin theta minus cos theta plus 1 by sin theta plus cos theta minus 1 equals to 1 by sec theta minus tan theta. Okay, and use the identity sec square theta equals to 1 plus tan square theta. Okay, we have given this one and we have to prove LHS equals to RHS. Okay, also here we have given sin theta minus cos theta. Okay, here we have to find 1 by sec theta minus tan theta in this term. Okay, so I am taking here, we have to take here sin. If I am taking sin by sin equals to 1 and cos by sin, then I am getting cos. Okay, not a tan or sec. Okay, if I am taking here cos theta, I am dividing numerator and denominator by cos theta. Okay, then sin theta by cos theta equals to tan theta, and cos theta by cos theta equals to 1. Sin theta by cos theta equals to tan, and cos by sin equals to cos by cos equals to 1. Okay, so I am taking this one LHS. LHS is given sin theta minus cos theta plus 1 by sin theta plus cos theta minus 1. Okay, I am dividing by cos theta. Okay, why I am dividing cos theta here? Why? Because we need this one. Okay, tan theta and sec theta. Okay, so 1 by cos equals to sec only now, and sin by cos equals to tan only. Okay, that's why I am dividing numerator and denominator by cos theta. Okay, dividing numerator and denominator by cos theta. Okay, then this equation this expression becomes sin theta minus cos theta plus 1 by cos theta by sin theta plus cos theta minus, okay, by cos theta. Okay, so cancel అయితే మళ్ళీ ఇదే వస్తుంది. ఓకేనా? Observe here sin theta by cos theta is what?
sin theta by cos theta equals to tan. Sin by cos is tan and yes ఓకే సెపరేట్ దీనికి ఇంకా స్టెప్ రాద్దామా ఇక్కడ చూడండి నేను ఈచ్ టర్మ్ ని cos theta తో డివైడ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా then this becomes sin theta by cos theta minus cos theta by cos theta plus 1 by cos theta by sin theta by cos theta plus cos theta by cos theta minus 1 by cos theta cancel होगी कितने मिलते हैं 1 ఓకేనా సో నెక్స్ట్ టర్మ్ ఏమో ఏ వస్తుంది మనకి sin by cos equals to tan theta and this becomes minus 1 and 1 by cos theta ని ఎలా రాసుకోవచ్చు sec theta okay then sin by cos is tan theta okay and this becomes plus 1 and minus 1 by cos theta is sec theta okay ఇంతవరకు అర్థమైంది సార్ ఓకే నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేద్దాం ఓకే ఇది రాయండి observe here then now tan theta minus 1 plus sec theta by tan theta plus 1 minus sec theta okay then I am writing this one as tan theta plus sec theta minus 1 by tan theta minus sec theta plus okay and we know one identity that is sec square theta minus tan square theta value is what 1 okay I am replacing here at one place sec square theta minus tan square okay so then this one becomes tan theta plus sec theta minus and I am taking at one place this value okay so sec square theta minus tan square theta by tan theta minus sec theta plus 1 now after here this is the form a square minus b square okay only this term a square minus b square okay so a square minus b square is what A plus b into a minus b. a plus b into a minus okay so then this one becomes tan theta plus sec theta minus sec theta minus tan theta into sec theta plus tan theta by denominator is what here denominator is tan theta minus sec theta plus 1 so observe here now we have tan theta plus sec theta and tan theta plus sec theta is common okay I am taking this one and this one are common now so I am taking tan theta plus sec theta as common tan theta plus sec theta as common then we have left with here 1 and then this becomes minus into sec theta minus sec theta minus into minus plus observe here I am taking tan theta plus sec theta as common okay ఇవి రెండు కామన్ ఉన్నాయి ఓకేనా సో దీన్ని కామన్ గా బయటికి తీస్తే ఇక్కడ tan theta plus sec theta ని కామన్ గా తీసినా ఓకేనా సో ఇక్కడ 1 మిగులుతుంది అండ్ ఇదేమవుతుంది మైనస్ ఇంటూ sec theta మైనస్ sec theta ఓకే ఇది 1 మైనస్ ఇంటూ sec theta మైనస్ sec theta మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఇదే మిగులుతుంది tan theta by tan theta minus sec theta plus 1 observe here now these two terms same na cancel 1 plus లోనే ఉంది మైనస్ sec theta మైనస్ tan లో ప్లస్ లోనే ఉంది ఓకేనా సో ఇది రెండు ఉంది
క్యాన్సిల్ ఓకేనా క్యాన్సిల్ అయితే ఏం మిగిలింది మనకి ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయితే ఏం మిగిలింది ఇక్కడ tan theta plus sec theta మిగిలింది ఓకేనా tan theta plus sec theta ఓకేనా ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోవాలా ఈ ఐడెంటిటీని చూడండి ఇక్కడ sec square theta minus tan square theta equals to 1 నా సో దీన్ని ఏ విధంగా రాస్తాం దీన్ని ఏ విధంగా రాస్తాం sec theta minus tan theta into sec theta plus tan theta is equals to 1 ఓకేనా మనకి ఇక్కడ ఏముంది tan theta plus sec theta అంటే ఈ టర్మ్ ఉంది ఓకేనా సో ఈ టర్మ్ ని మనం ఆ సైడ్ పంపితే ఏమవుతుంది డివిజన్ అవుతుంది ఓకేనా ఈ సైడ్ ఏమవుతుంది మనకి sec theta plus tan theta equals to 1 by sec theta minus tan theta ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకు అదే వచ్చింది కదా సో tan theta plus sec theta ని ఏం రాసుకోవచ్చు మనం 1 by sec theta minus tan అర్థమవుతుందా using this identity why because we have given in the question we have to use this identity అర్థమవుతుందా ఇది మన క్వశ్చన్ లో ఇచ్చాడు ఐడెంటిటీ యూజ్ చేయాలి అర్థమవుతుందా సో sec theta minus tan theta into sec theta plus tan theta equals to 1 అయితే ఈ sec theta minus tan theta ని మనం ఆ సైడ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం అర్థమవుతుందా అప్పుడు ఏమవుతుంది sec theta plus tan theta equals to 1 by sec theta minus tan theta అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ కూడా వచ్చింది మనకి అర్థమవుతుందా సో tan theta plus sec theta equals to 1 by sec theta minus tan theta మనకు ప్రూవ్ చేయమన్నది అర్థమవుతుందా ఇది RHS క్లియర్ దిస్ వన్ silence observe here next one prove that cosec A minus sin A into sec A minus cos A equal to 1 by tan A plus cot A okay we have to prove we have given LHS is cosec A minus sin A into sec A minus cos A and RHS equals to 1 by tan A plus cot A so observe here cosec A we can write cosec A as 1 by sin A and sec A as 1 by cos okay then you have to solve this one try this one shade and solve it okay observe here so cosec A I am writing in terms of sin A okay we can write cosec A as 1 by sin A so 1 by sin A minus sin A into sec A as 1 by cos A minus cos A okay here denominator nothing means 1 and 1 comma sin A LCM is sin A only, okay so I am doing cross multiply 1 into 1 1 minus sin A into sin A sin square A and denominator sin A into 1 sin A okay then next one 1 into 1 1 minus cos A into cos A cos square A cos A into 1 cos now the here we know one identity sin square plus cos square equals to sin square plus A plus cos square A equals to 1 then sin square equals to 1 minus cos square A so 1 minus sin square A equals to we can write sin square A as 1 minus cos square A and cos square A as 1 minus sin square A okay same thing I am writing here 1 minus sin square A we can write it as cos square okay so this one cos square A by sin A and it's multiplied okay 1 minus cos square A as sin square A by cos now observe here this sin square A and here sin square A this sin A and sin square A means sin is here two times okay sin A and this square
will get cancelled. Okay, and cos A and b square also Cancel. Here we have 1 into 1 na, so Cos. this becomes cos A into Sin A. sin A and denominator is 1. Okay, we know these identity sin square A plus cos square A value is 1. One. I am replacing one place with cos square sin square plus Cos square. Okay, so next step cos A into sin A by I am replacing at one place sin square A plus cos square. Okay, here denominator, here we have to take reciprocal. Okay, so before that one I am taking here denominator is 1. Denominator nothing means we have to One. take denominator is 1. So I am taking reciprocal this one, then this becomes 1 by sin square A plus cos square A by cos A into sin A. Cos A and sin A. Okay. Then in next step I am taking this one as separate sin square A by cos A sin A plus cos square A by cos A into sin. Okay. We copy this one. I will explain it further. Clear up to here? అర్థమవుతుందామా? You stand up. Yes, you will. Yeah. You. Okay, amma. Next one, I am explaining this step again. Okay, this step. So, cos A, sin A, and we are taking this fraction as reciprocal. Okay. So, denominator will be a numerator and numerator will be denominator. So, into 1 by sin square A plus cos square A. ఓకే, నేను ఇదే స్టెప్ ని మళ్ళీ రాసిన ఇక్కడ చూడండి, అర్థమవుతుందా? cos A sin A యాజ్ ఇట్ పెట్టా, ఓన్లీ డినామినేటర్ ఇక్కడ ఈ ఫ్రాక్షన్ ని మాత్రమే రెసిప్రోకల్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఇదేమవుతుంది మనకి, ఒక cos A తో ఈ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఓకేనా? sin A తో ఈ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఏం మిగిలింది మనకి ఇక్కడ 1 by sin A plus 1 by sin A plus cos. So 45. 1, 2, 3. 5, 15 minutes left. 15 minutes. 45 రా పెద్దవాళ్ళు 6 కి 15 minutes. ఈ స్టెప్ ఏమంటే మనకి 1 by sin square A plus cos square A by cos A into sin A. ఓకేనా? సో ఇదండి ఈ స్టెప్. ఇక్కడ 1 by